Okay, nice pleasure to meet you. The only words I know is 안녕하세요. So, 안녕하세요. okay. 안녕하세요밖에 몰라요, 저는. Okay, so first question is thanks for your patience, but what is the key to actually perfecting the fight choreography for the killer? Because there's so many collaborators, there's so many situations. It just seems from the outside looking in so intimidating. What was the key for you to making it so successful? The Killer에서 그 액션 퍼포먼스를 하실 때 가장 가장 중요한 거 그것을 잘 이렇게 퍼포먼스를 할 수 있었던 가장 중요한 부분이 어떤 걸까요? 제가 영화를 보면 같이 액션 하시는 분들도 되게 많고 상황도 되게 여러 가지고 저희가 봤을 때는 되게 막 위협적으로 느껴질 수 있는 그런 상황인데 가장 중요한 건 뭐였을까요? 일단 여러 가지 퍼포먼스의 그 영화 안에서에 대한 구성의 다름을 좀 표현해야 되는 게 가장 중요했었고, For us, the most important part was varying the different performances and different locations, making it very diverse. 마치 안무의 어떤 춤을 보여주듯이 거기에 어떤 난타와 같은 식 어떤 그 소리를 좀 같이 집어넣을 수 있는지를 통해서 무기를 좀 채택을 했었던 것 같고, Almost as though that the action scenes are like choreographies and dances. And we try to incorporate those drum performances called nanta, and we try to use different weapons, and we try to incorporate the sounds and adapt those gun sounds and different sounds of the weapons as like a rhythm. So 그리고 incorporating all of that was 그 a key. 가장 중요한 부분은 스트레이트 액션이다 보니까 그게 끊이지 않았어야 하는 부분과 굉장히 캐릭터는 건조해야 되는 식의 어떤 느낌을 좀 많이 표현하려고 했었던 것 같습니다. Another key was the action had to be straight. So there was no pause between different actions. So just go from start to finish, nonstop action. So that's another key. 이게 하나의 저기 레퍼런스에 대한 식의 어떤 느낌이 뭐였냐면은 노인을 위한 나라의 어떤 그 킬러가 굉장히 활동적이면 어땠을까라는 어떤 재미도 있을 것 같습니다. And I had to show no emotion when I'm acting those action scenes. So one film that we referenced was the character in No Country for Old Men. So what if he was in this movie? So that was my reference. During production, are you able to actually take a break and relax? Because after a hard day of shooting, I'm sure your body is just beaten up. How do you get the energy to shoot for the next day and then the next day? How do you do that? 이거 영화 만드시는 네. 동안 슈팅 하시고 하루 하시고 나면은 너무 녹초가 될 것 같거든요. 어떻게 쉬셨고 다음 날 또 연기를 하셔야 되니까 어떻게 하루를 마치셨는지. 액션 디자인을 같이 해서 이렇게 합을 같이 촬영을 하다 보니까 아무래도 그런 트레이닝을 좀 많이 했었었고 Because I have to work with so many different actors in the scenes, we did a lot of training beforehand. 그리고 아무래도 이제 전문적으로 이 일을 20년 넘게 그 액션이라든지 그런 부분에 대한 것들을 실제 해왔기 때문에 Because I've been working over 20 years in action films, 그래서 이제 그 컨디션을 어떻게 해야 되는지를 좀 잘 조절을 할 수 있는 것들이 있는 것 같습니다. I think I'm able to control my conditions. 좀 구체적인 예가 있을까요? 그냥 뭐 잘 자고, Sleeping well, 잘 먹고, eating well, 운동 잘하고, exercise much. 그렇지. That's it. I really love this film on an action and story level, but I also appreciated how the idea of how human trafficking was an element to the movie. Can you just talk about that? Was that one of the reasons why you took on this movie? Because it is entertainment, but it really approaches a very serious issue as well, which I appreciated. 저는 이 영화를 정말 재밌게 봤는데 액션이랑 스토리 측면에 있어서뿐만 아니라 그걸 뭐라 그랬죠? 사람들 납치하고 그런 거 네네네. 있잖아요. 그런 면에 있어서 그런 뭐 영화는 당연히 엔터테인먼트지만 그런 납치라는 그런 사회적인 이슈를 다루고 있는데 그런 Okay, what was your question, Greg? The human trafficking? Oh yeah, how that was also an important element of the plot. And can you just talk about, was that another reason why, you wanted to do the movie? Because I thought it was really cool that it was a big part of the story.
Seriously. 이런 사회적인 심각한 문제를 다루고 있는 영화라서 혹시 그런 면도 이 영화를 찍으려고 결정하신 부분이 되었는지 그리고 이런 사람들 납치하고 그런 것에 대해서는 어떻게 생각을 하시는지요? 아무래도 그런 부분의 사회적 문제도 분명히 있고 Yes, human trafficking is a serious social issue. 누군가가 그런 것들을 뭔가 좀 응징해 줄 수 있는 식의 어떤 느낌의 액션이라고 한다면은 And we try to be like the police, quote unquote, of these human traffickers. 뭔가 그런 거에 대한 식의 어떤 가슴의 시원함도 있을 것 같고 That there is some relief that the audience could feel from being conquerors of these human traffickers. 그래서 의강이란 인물이 실제 그런 사람들에 대한 식의 어떤 것들을 뭔가 해결해 줘가는 식의 어떤 느낌이 훨씬 더 재밌을 구성일 것 같아서 Yes, so when we were developing the character Eugang, we did take it seriously. He could be someone who could go out there and fight for justice and just wipe out human traffickers. 그래서 그런 스토리가 있는 그 웹 노블을 선택해서 이렇게 그 작품을 만든 것 같습니다. So that's why we adapted a novel, online web novel based on this movie. That's why we adapted the story because that story has this content. My final two questions are movie related. My first question is, right off the top of your head, can you name one of your all-time favorite movies? And what is it about this movie that's very special for you? 마지막으로 두 개 정도 영화와 관련된 질문이 있는데요. 지금 머릿속에서 좀 가장 감명 깊게 보셨던 영화, 옛날 영화 같은 거 기억나는 거 혹시 있으시면 얘기해 주세요. 옛날 영화들. Yeah, you say old-time movies, Greg? All-time movies. Yes, thank you. All-time like favorite movies. Yeah. 지금까지 봤던 것 중에서 가장 감명 깊게 본 영화 생각나는 게 있다면 로키 앤 갓파더. Oh, okay. Yeah. Rocky, did you say Rocky 네. and Yeah. Godfather? And why do you love them so much just in general? 그 영화가 왜 좋으세요? 로키는 그 제작 과정이나 이런 부분의 스토리가 너무 좋았고 Rocky, I love the story, how the story is portrayed in the movie. 그게 70년대 배경의 어떤 그런 상황에 대한 식이었던 영화여서 너무 좋아. It was based in the 1970s. I thought the story came alive so well in that movie. 왜냐면 그 전에 챔프란 영화가 있었는데 Because there was a movie called Champ before that. 그 챔프란 영화 역시 너무나 좋은 영화지만 Champ was a great movie too. 끝내는 그 인간 승리를 그렸다고 한다면은 Champ was portraying the human victory in the movie. 로키라고 하는 작품은 Rocky, 인간이 가지고 있는 그런 부분에 가슴에 터칭을 해주는 작품인 것 I 같습니다. think it spoke to our hearts. 그래서 결과론적으로 무승부를 했는데 In the end, it was a tie. 그게 훨씬 더 그 설득력이 좀 더 있었던 것 같고 I thought it appealed to a greater audience, I think. 그 당시 실버스테론이라고 하는 지금의 대배우가 So now one of the greatest actors, Sylvester Stallone, 당시의 절실함이 너무나 느껴졌다. and I can feel his desperation in the movie. 그래서 나의 어떤 그 영화 중에 하나이고 That's why that is one of my favorite movies. 대부라는 영화는 Godfather. 남자로서에 대한 식었던 여러 가지 과정이 너무나 많이 느껴졌었다. I could feel the manhood in the movie. 그래서 지금 연상이 되는 게 그 두 가지. So off the top of my head, these two movies, I think I will pick as my favorite movies. And final question, let's say someone sees when someone sees your film, The Killer, and they really love it, what would you suggest from your own body of work? What's the next film that you would recommend from your own resume for them to watch and why? 장혁님의 The Killer라는 영화를 보고 사람들이 장혁 영화를 더 보고 싶다 한다면 그동안 하셨던 포트폴리오 중에서 장혁님의 어떤 영화를 그러면은 킬러 보신다 하면은 이거를 봐보세요라고 추천하고 싶으신가요? 하나는 영화고 하나는 드라마. I have one movie of mine and one drama that I had. 영화는 검객 스워드맨. A Swordman. 검객이란 영화고. It's one of my movies. I want my audiences to watch that one after The Killer. 그 다음에 드라마는 The drama is called 추노라고 하는 드라마. 추노라고 Slave Hunter. Slave Hunter it's called. 그
작품을 보시면은 아, 이 배우가 어떤 느낌인지 조금은 더 좀 아시지 않을까. Mhm. And you will get to see what kind of actor I am by watching these two movie and a drama. So it's called Swordsman and Slave Hunter. Thank you so much for your time. I love your movie and 감사합니다. 아, 감사합니다. 네, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank Have a you. nice day. Have you too. Thank you. Yeah. Thank you.